Life, as we know, it has always been about making choices. For a young man about to start on his business career, it was that one choice that made all the difference. For Muhammad Rafiqul Islam, a young man with hopes and dreams, it was the opportunity of a lifetime. Instead of jumping on the business bandwagon and heading off to Dhaka, like everyone else did around that time, Muhammad Rafiqul Islam stayed in his native Russia. Actually, আমি ট্রেডিং ব্যবসা শুরু করি 1984 এ। ট্রেডিং বিজনেসটার যে শোরুমটা ছিল সেটা অ্যাকচুয়ালি আমার ফাদারেরই নেওয়া ছিল। তো ট্রেডিং বিজনেসটা আমি শুরু করি। Aman Group, as it is known now, is by far one of the fastest growing industrial and trading houses in Bangladesh. The trading house, namely Aman Trading House, started dealing in materials like hardware in the year 1980. Later, under the banner of this house, they start import cement, coal, fertilizer and consumer items like wheat, rice, maize, etc. developed, and with expansion of business to other concerns came into existence. The sister concerns of the then Aman Trading Corporation came into existence to help out the mother organization in the ever-expanding import and local trading business in different parts of Bangladesh. প্রথম থেকে আমার ইচ্ছা ছিল ইন্ডাস্ট্রির দিকে ঝোঁক ছিল, কিন্তু প্রথমে তো বিজনেসে সেরকম সুযোগ সুবিধা, ব্যাংক ফ্যাসিলিটি ইত্যাদি না থাকার কারণে আমি ট্রেডিং দিয়ে শুরু করেছিলাম। 93-94 পর্যন্ত ট্রেডিং করার পরে আমি আমান কোল্ড স্টোরেজ নামে একটা কোল্ড স্টোরেজ করি রাজশাহীতে। আমি যখন কোল্ড স্টোর করছিলাম তখন দেখা যেত যে ওখানকার কৃষকরা দাদন ব্যবসায়ীদের কাছে জিম্মি ছিল। দাদন ব্যবসায়ী জিম্মি থাকার কারণে তারা বেশি লাভবান হতে পারতো না। আমি যখন স্টোর শুরু করার পরে কৃষকদের যে সমস্যাগুলো ছিল, তাদের বীজ, আলু, নগদ টাকা দিয়ে তাদের এগুলো আমি সহায়তা করতাম। তারপরে স্টোরটা আমার 96-এ চালু হয় এবং 2000 সালে আমি আরেকটা কোল্ড স্টোরেজ করি। There are 3 cold storages under the group. These are Aman Cold Storage, Milan Cold Storage and Aman Agro Industries Limited and private limited companies. The capacity of storage of Aman Cold is 13,500 metric tons of potatoes per season. Meanwhile, the Islami Bank for Better Management handed over Milan Cold Storage, a SIC unit of the bank, to the management of Aman Group. Milan is situated in the suburb of Rajshahi within the industrial state of Bisik and had the capacity of storing 6,732 metric tons per season up to 2001 during handover. The capacity later was increased to 13,500 metric tons. The third institution in a row, that is Aman Agro, which was established in a remote potato producing area, Mohanpur Upazila of Rajshahi district, about 23 kilometers away from the city, under assistance of lease finance for machinery from a private bank. Presently, the store has the capacity of preserving 9,000 metric tons per season. 2001 সালে ব্রাদার সিমেন্ট নামে একটা সিমেন্ট করি। During the early part of year 2000,
cement grinding industries in Bangladesh started flourishing. Considering the absence of cement mills in the northern part and total dependent on the supplies from either through import or country production on the eastern Bangladesh. Brothers Cement Mill was established in the year 2001, having a capacity of producing 320 metric ton of cement per day. Being financed by the group itself, the mill started operation from early 2001. The mill is situated near the Amnora railway junction of Tanor Upazila in the district of Rajshahi, bordering the district of Chapai-Nawabganj. It is equipped with machinery of Indian origin. Produce conforms to the quality approved by BSTI, and there is demand for the items in the districts surrounding Chapai-Nawabganj, Nauga and Rajshahi by the existing network of the trading houses amidst competition from the products of multinational companies. পরবর্তীতে 2002 বা 3-এর দিকে আমি সিমেন্ট আরেকটা সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি করি আমান সিমেন্ট মিলস লিমিটেড নামে, সেটা সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়ায়। Thus, the Aman Cement Mill came into existence at Ullapara, Sirajganj, which was commissioned during July of 2003. The products of the mill are in conformity with the requirements of BSTI standards set in this regard. Having a capacity of 700 metric ton per day, the mill is producing quality cement, and the entire product is being marketed in all the districts of northern Bangladesh. The mill attained ISO 9001-2000 certificate within 8 months of its commissioning by a UK-based firm for the quality management of the mill. The mill is a unique example in the whole Bangladesh, producing high-quality Portland cement using machinery of Chinese origin and fused with the know-how from German and Japanese technologies. Financed by the Islamic Bank Bangladesh Limited,
This mill is the biggest in the whole of northern Bangladesh. It spreads over 5 acres of land and has all infrastructure facilities like technical building, laboratory, office building, offices, mess and workers' dormitory and other enclaves necessary for a cement mill. ঢাকায় আসার পরে ট্রেডিং ব্যবসাটা এখান থেকে আমরা মেইনলি পরিচালনা করছিলাম। সে সময় পোলট্রি ফিডের আমাদের ট্রেডিং বিজনেস ছিল। র মেটেরিয়ালসের সাথে সাথে পোলট্রি ফিডের ব্যবসা করলে সেটাও একটু ভালো হয়, যার জন্য আমি 2005-এ আমান ফিড নামে একটা ফিড ইন্ডাস্ট্রি করি। From 2002 to 2005, the group saw an indomitable growth in the poultry and fish production on a huge scale throughout the country. This unit was financed by the AB Bank Limited. This is the largest mill of northern Bangladesh and its production capacity is 10 metric ton per hour. Having German technology and machinery of German origin, this mill maintains the quality of the products in line with European standards. The mill has a scientific laboratory equipped with modern apparatus and equipment to test the raw materials and finished products. Presently, the mill is producing poultry feed and fish meal, but capable of producing cattle feed also. The hygienic and environmental conditions and maintenance of the product line of the mill, in accordance with international standard, has enabled it to be recognized as an ISO 9001-2000 and HACCP certified mill by UK-based firm. The group at the time engaged in the import and trading of raw materials of poultry and fish feed. But the group, with the intention of value addition, established Aman Feed Mill in the year 2005, which went into production in the month of September 2005. ঢাকায় চলে আসলেও আমরা তো রাজশাহী ভুলে যেতে পারি না, যার জন্য ওখানে আমরা একটা ওই কৃষকদের কথা বলছিলাম
সে তাদের ভালো সিডের যেমন বাংলাদেশে খুব অভাব, ৩,০০০ কোটি টাকার মতো সিড বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, যার জন্য আমরা টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি করছি এবং সেখানে আপনার এখন আমরা পটেটো বীজ, উন্নত মানের পটেটো সিড করছি নিজেরাই, যেটা কৃষকদের দিলে তারা গত বছর থেকে আমরা কৃষকদের দিচ্ছি এবং খুব ভালো ফলাফল আসছে সেখানে। In the recent past, potato has become the third staple food in Bangladesh. Presently, about 5 to 6 lakh hectares of land are being cultivated in the country. Scientists regard seeds being used by the farmers as not disease-free, and so the production of potato fell short by almost 50%. Having experience in cultivation of seed potato, table potato and the preservation in cold storages, Aman Group came forward with the idea of production and supply of disease-free potato seed to the farmers through tissue culture. The success in the field will bring a drastic change in the seed supply chain, which at the present moment is dependent on import from Holland. Last year, this import was around Taka 40 crore, taxing huge amount on hard-earned foreign currency. It may be mentioned here that during the early years of establishment of cold storage by the group, it was engaged in importing seeds from Holland. So the huge shift in idea of producing disease-free HYV seeds through tissue culture was a revolutionary task. The matter was therefore discussed with the scientists and specialists of Russia University. Thereafter, it was decided to establish tissue culture laboratory in the vicinity of Russia's city to facilitate the follow-up of the works by the scientists. Aman plant tissue culture came into existence in the year 2004 at Narkelbaria, about 5 kilometers away from Russia's city. The total area of the laboratory with field trial areas is 30 acres. Using meristem tissue culture, APTCL is able to increase the growth of disease-free potato seeds. Now, after the supply of seeds by the laboratory of the group seems insufficient in relation to demand in the country. By now, APTCL has become the biggest tissue culture laboratory in the whole of northern Bangladesh, with the facilities of one media preparation room, culture room, growth chamber and washing room with requisite store facilities. এরপরে আমরা ঢাকায় এসে দেখলাম আমি যে এখানে গার্মেন্ট শিল্পটা বেশ প্রসার লাভ করছে এবং এখানে দেখা যায় যে প্রচুর ম্যান পাওয়ারের সংস্থান হচ্ছে। সেদিক দিয়ে চিন্তা করে আমি প্রথমে আমান টেক্স মানে একটা নিট কম্পোজিট করার ইচ্ছা পোষণ করি। 2006-এ আমি আমান কটন ফাইবারাস নামে আমার স্পিনিং মিলের কাজ শুরু করি। With the establishment of a corporate office, the group found that the prospect of textile sector in Bangladesh is immense. Thus, the group decided to set up a spinning mill at the first instance and then a composite one. Aman Cotton Fibers Limited therefore emerged with the commitment of meeting the requirement of manufacturing and supplying high-quality cotton yarn with the finance from the Islami Bank Bangladesh Limited. The mill is situated in the village Boiragirchala in Sripur Upazila of Gazipur district. It has 116,000 square feet main factory building with another 40,000 square feet covered area for quality control, utilities, store, workshop. Aman Cotton Fibers Limited possesses an installed capacity of 30,960 spindles capable of producing 56,31,624 kilograms of cotton yarn per year. It is mentionable that the whole functional building is air-conditioned. The company manufactures auto-coned, electronically cleared cotton yarns for weaving and hosiery applications. All the machineries have been imported from Germany, Switzerland, Italy, Japan, while only ring frame has been imported from the best manufacturer of China. All machinery are high-tech and high-speed to spin the finest quality cotton yarn
conforming to global standards. The installation of a high-capacity air and conditioning machine has enabled the mill to meet the international standards. The company manufactures 100% cotton-carded, combed and semi-combed ring-spun grey yarn for knitting as well as weaving between NE20s to NE40s. In compliance with the quality commitment and quality policy, the mill is fully equipped with highly sophisticated QC laboratory whose equipment are from world-famous Asta Technologies Incorporated, Switzerland, where professional skilled QC and research teams are working for upholding the international standards. A segment of this manpower is devoted in the research and development R&D for the continuous improvement in production, quality and compliance of all norms in order to cope with international standards. Professionally sound and qualified marketing people based at the corporate office are actively involved in marketing in close collaboration with production and QC department. The women's dormitory is about 25,000 square feet, while the officers' mess is 28,000 square feet. Employees are fully covered with 100% health hygiene and safety measures. The percentage of female workers is dominating and they are provided with dormitory and subsidized dining facilities within campus. The company prohibits use of child labor. Free medical facilities have been opened round the clock with a resident doctor and nurse. Male officers are provided with accommodation in the officer mess with dining facilities at lower cost. The company believes in gender policies and kept it as a zero-tolerance issue. Hence, no sexual harassment is tolerated in the factory environment. From the beginning of operation of Aman Cotton Fibers Limited, it is managed to comply with the international standard of its management. This is reflected in the attainment of ISO 9001-2000 certificate conferred for complying with the norms of ISO standard in its every step of management of the plant. Last but not least, the mill has been conferred with the right to use Wacotec Standard 100 certificate for meeting the human ecological requirements of the standard presently established. অ্যাকচুয়ালি আমার নামটার পেছনে একটু কিছু ইতিহাস রয়েছে। আমার নামটা আমার আব্বার দেয়া এবং এই আমার নামটা আব্বা দিয়েছিলেন আব্বার নিজের নাম এবং আমার আম্মার নাম, ওনার নাম দুটো মিশ করে আসলে আমার নামটা। অনেকে ভাবে যে আমার নামটা বোধহয় আমার নাম, বাট দিস ইজ নট মাই নেম। এটা আমার আব্বার দেয়া আমান গ্রুপ এবং আমরা এখান থেকে আমান গ্রুপ ইয়ে করছি এবং আমাদের যতগুলো ইন্ডাস্ট্রি আছে বা ট্রেডিং হাউস আছে তার ভিতরে ম্যাক্সিমামগুলো আমরা আমান দিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমরা আমান নাম দিয়ে করছি। নেক্সটে আমাদের আসলে গ্রুপে আরও ইচ্ছা, আমার যেহেতু হার্ডওয়্যার বিজনেসের শুরু, যেটা সিমেন্ট করছি, আমাদের একটা স্টিল মিল করার খুব ইচ্ছা। এটা নিয়ে ব্যাংকের সাথে আমরা অনেকদিন ধরে চেষ্টা করতেছিলাম, হয়তো একটা বেসিক স্টিল আমরা নেক্সটে একটা করার চিন্তা ভাবনা করতেছি। এবং আমার জুট, বাংলাদেশের জুট, র মেটেরিয়ালসের জুট আমাদের বাংলাদেশে হয় প্রচুর। সরকারি মিলগুলো সব আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা আমরা প্রাইভেট সেক্টর অনেকগুলো মিল আছে, আমরা আশা করতেছি যে খুব শীঘ্রই আমরা একটা জুট মিলও করার চিন্তা ভাবনা করছি এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টে।